held like 5:30. Let us resume the business of this afternoon with ministers' questions. Honorable Leader of Opposition. Mr. Speaker, ukupile later date. Later date? Yes. Okay, which one is this one? Later date. Honorable Simasikos Kamapulanga, member for Chobe. Mr. Speaker, potso kia bobedi. Ke se kana thoa ke itlhalosa. Me potso e ke lebagane le khaere le moga mo le hatsheng la rona la di boards tse di tsamaisang makgotla a rona re na le one. Me re ne re lemoga maloba gone ko environment tourism re bona go supiwa bangwe ya nne re na le keletso especially mo di kgaolong tsone tso itlhalang gore re dumela gore in terms of skill and experience and exposure we should be found to be on the negotiating table or negotiation tables ona le gore rona re ha moragonyana ke sone se ne re batla go utlwisisa mo go tona gore o na lebile jang di kgantsonetse ha appointa le gore a mme go a kgonagala o ka dumalana le rona gore in the future as mo le go nna le this consideration re le moga ka botlalo gore o na di thata mme re dumela re ga gongwe di thata tseo di nne considerate in terms of our landscape ka ha di ntseng ka teng gore jaanong go diragetse gore appointe di board membera ko BTO mme re dumela gore ga di a representa gongwe ka ha ne re akanyetsa ka teng ke sone se ne re mo kopa gore a re tlhalosetse kgang yone ya board na itopa maloba ya BTO ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister of Environment and Tourism, Honorable Minister Winter Buipusa Mulutsi. Nyame, thank you very much, Mr. Speaker. And thank you very much, Honorable Mapulanga, for the question. The appointment of board members for the Botswana Tourism Organization is guided by the BTO Act of 2009 as a guiding and governing instrument for the organization. Section 5 of the Act provides for the appointment of 9 board members who serve as a governing body of the BTO. The members comprise of the chairperson, vice chairperson, a representative of the ministry responsible for tourism, and 6 members drawn from the public and the private sector. The members should have skills, experience, and competencies relevant to the tourism industry. The Act does not stipulate that the appointment of board members should be from major tourism district, but rather on experience and competencies relevant to the tourism sector. Mr. Speaker, the criteria for appointment of BTO members was guided by the BTO Act of 2009, and consultations were done internally within government approval structures. The main focus was on people who have the skills and knowledge to drive the growth of the tourism sector and also to ensure that the governance structures of Botswana Tourism Organization is in compliance with international standards of similar organizations. This is compliant to the standard practice in government for appointment of board members to serve in parastatals. Mr. Speaker, the third one, tourism, has been identified as a growth sector to revitalize the economy, and therefore the selection of the board was based on identifying individuals who have the requisite skills to drive the sector in terms of diversification across the country and in product development. Therefore,
The current board composition is representative of diversity of experiences and competencies relevant to propel the growth of the tourism sector in the country. And the last question, the ministry is not intending to review the board structure at the moment because this is a national board that is charged with driving the tourism sector and increasing the visitor numbers to Botswana. The board should also ensure adequate marketing of the destination Botswana, including getting into new markets, and therefore the selection of the board should be more skills-based rather than regional representation. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. KLM lang hello, honorable members. You catch the speaker's eye. Honorable Plank. Ke leboge tona ka karabo. Me se ne ke batla gore a se lemoge gore kana tsone di board tse o itlhalang di appointiwa be di appointelwa gone mo bogaborone. Re na le go nna le mathata a gore some of the laws tse re dumelang gongwe go dikgaolo tse thata bojana la bolenteng o itlhala gore kutwisiso ya rona go re practiceang teng le kutwisiso ya bone go di office e harologana mme gone ho ke gona ne ke batla gore ke utlwisise gore a mo dumela gore in the future ga go tlhokege gore by experience le ha bua ka professionalism by experience and exposure kana ke gona ha ne re kopate di khantsa bo di regional or district boards ka gone re lemoga gore there is a shortage gore a ga ana go consider me into the future ka re go utwa re ka gore molao o ntse yalo a mme ga ana go consider in the future go bona gore ja ka rena le makhota one bo boga yana le makhota a mangwe le the local communities gongwe le tsone re sa gane go ba ka professional the experience ya itlhalosang ene le bone ba tle ba tsene mo teng go le ka go ala ga seemo so itlhalang gore di license gore o di bone go kgaolo go go tsewa mokua kwa dipampiri o tswa go ga borone go licensiwa le ditirelo tse dingwe hela tse re di dibileng because experience re na le yone ke yone re rayang gore gongwe re semola go consider re matshwenyego a tlele a utlwisise go na le gore batho ba le mo boarding e mo ga borone hela ne ke re gongwe me ga ana go consider into the future ja ka re ga bana maikalelo a me ga bana go nna le maikalelo a go amenda molao one o wa section 9 wa bua wa BTO Act. Honorable Minister, o sia mo ditsa se 11 kana. Okay, yeah. Okay. Honorable Dr. Obutswang. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsa gore minister ra ka dumana le rona gore ha re leng teng the bulk of tourism e ko Northwest. Le di trust tse tela go ka lebella dipalo tse di dirang ditiro tse di around conservation le tourism. Bontsi ba tsone ke dumela gore ka dumana le rona gore di ko Northwest. Ka mabaka one ao a minister ra ka re thomamisetsa gore mo boarding ya gagwe a Northwest e emetswe ka botlalo re lebile yone dikgang tsa bo inclusivity, proportionality, equity and so forth. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Gongwe ke simolla ka yone ya ga honorable go botswang ke a go utwa honorable go botswang jaanong mathata ke gone gore ga ke ka go thomamisetsa ka representation per region because this is a national board and therefore when it was put together go no go sa lejwa gore motho yo o tswa ko kae kana ga a tswe ko kae go no go lebilwe competencies, experience and the qualifications tse leng gore motho yo o na natso gongwe ne le gore molao wa re go lejwe ka di region kgotsa go lejwe ko e leng gore bojana le bo bontsi teng gongwe re ka bo gongwe re na ra le ba jalo but mo nakong ya gampieno molao ga o rialo wa re ra go go dirwa body and body ya teng it's a national board e leng gore e gona le competencies and skills and qualifications tse leng gore di a tlhokagala gore motho a tsene mo go yone
Rema Planka le ene ke potso ya ibuditseng mme ke tsa gore karabo ke yone e ke sa tswang go inela re go botswang yone ya gore this is a national board. We are looking at competencies and experience. Me ke a utlwa gore la re go dirwe jalo mme kana ke a utlwa gore la re go dirwe ka di-reason, but I can tell you gore tourism is national, and that is why gampieno re dira bo city tourism, because re batla gore lehelo le lengwe mo lehatsheng la Botswana e nne lehelo la bojanala, and therefore we do not have any intention of regionalizing the boards. Ke a utlwa gore wa re lekile la nna le dikakanyo tsa gore gongwe go ka nna le di-regional boards. Maybe ha ile gore ke yone kakanyo ya gore go ka nna le di-regional boards, maybe it's something that we can debate moving forward go bona gore go ka dirwa ka tsela e ntseng, but mo nakong ya gampieno it's a national board e le gore e leba lehatshe lotlhe e sa lebe gore mang o ko kae jalo jalo jalo. So mo nakong ya gampieno ka ke bua ga rena maikelo ape a go amenda ka gore we believe mo goreng we shouldn't regionalize, it should remain a national board, and we should continue to look for competencies and experience e le gore e tsamaelana le se re se tlhokang. Like I said, we want to drive tourism ka lebelo le le gagamatsang. We want to increase the number of visitors coming to Botswana. We have a strategy that we are implementing, and therefore when the board was selected, people ba ileng gore they can drive that. What we should also know is that ha go lebilwe batho ka ha ba lebilweng ka teng gongwe go ka tswa go bona kana tsamaiso ya teng ke gone gore people send CVs and di a seka-sekwa ko piepa to choose the best jalo jalo and make recommendations. So what I can say is that batho ba Northwest can always send CVs to piepa gore di nne di eme ho for different boards, not only this one. Hela gone gore mongwe le mongwe Motswana yo eletsang gore a nne mo di-boarding a ba ka nna le CV ko piepa gore ha gona le di-board tse eleng gore di a thusiwa, when they look at these CVs they can actually recommend to different boards including the BTO board. Ke a leboga, Mr. Speaker. Okay. Honourable members. Honourable members, I think that was the last question. So let's go to motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Government to abandon plans to construct a presidential lodge in the Okavango Delta. Motion. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that government should abandon plans to construct a presidential lodge in the Okavango Delta and return the earmarked piece of land to Tawana Land Board for possible allocation to the District Council. Honourable members, this motion is by the Leader of the Opposition, Honourable Dumelan Saleshando. I don't see him here. Let's go to the next motion, Clerk. Yes, indeed, honourable members. I had discussions with the honourable Leader of Opposition and Leader of the House regarding both the first question and the first motion. On account of the non-availability of Leader of the House, who
I know is traveling today, on account of his non-availability, the question and the motion by Leader of Opposition will retain their slots, so that when Leader of the House is available, then Leader of Opposition can ask his question and table his motion. Let's go to the next motion. Members of Parliament tenure motion. Order, honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves to request government to reconcile the tenure of members of Parliament with that of members of Cabinet and councillors to 60 months as per constitutional term of contract. This motion is by Honourable Khoreteseke Khonerile, who I know is away on official duty in China. Yeah, motion how to say like it. Motion how to say. So again, this motion will retain its slot. Next motion. Establishment of a task force to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in government projects. Motion. Order, honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House requests government to immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this Honourable House within 6 months of its formation. This motion is by Honourable Mwalusi, who is in China on official duties. The motion will retain its slot. Let's go to the next motion. Introduction of a law setting a mandatory corporate social responsibility. Motion. Order, honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House requests government to introduce a law setting a mandatory corporate social responsibility (CSR) for a specified proportion of profits before tax for companies operating in Botswana. The motion is by Honourable Dr. Kisitehile Botswana, member for Tswapon South. Honourable Dr. Botswana, you have the floor. Mr. Speaker, motion. Mr. Speaker. What trade and entrepreneurship, bagay? Order. Yes, Honourable. Can I in the event it is known that the mover of the motion is not available, why do we have to put it in the order paper? Especially those who are outside the country. I'm proposing that in the event it is known that the movers are not around, we should not put the question in the order paper. Yeah, hi. Hi, Samayalo Mukwena. Tima microphone. Yeah. Business silence as you this on more order paper, and so that a determination is made in the House
in terms of how we are proceeding with that item. Yeah. Leader of the House. Motion o arabela ke ba trade ba kae? Kana ba babedi. Mr. The Leader of the House, ka ba trade. Mr. Speaker, tutawe ke o hora hangare ki itse hore ki briefile sengwa ka yona. Ha ke itse hore ba ko bala ha ka. Ha ba laela sepe. Yeah, this motion will retain its slot because battery one thing that I'm sure of is that the saving gram to the minister di tsamaile di gorogile ba pele sepe sa batsontso gore ba sa arabele mo parlamenteng. Let's go to the next motion. Introduction of salary structure for employees in the tourism sector motion. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Dr. Butale. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ne ke re gongwe to o nthusega gore kana re lebella order paper re be re lebella gore nya ha ile gore motion wa o lebagane le nna o go bo number 5 tota hela realistically o tsa gore go ra gore ga gona go tsena both on the mover and on the answering minister kere hantse re wela go tase ka tsone yana ke warisiwa ke gore le quality yela le ba bangwe ba go hella ba emela ba re ba presenta re mo tshoganyeditse e be le gore o compromise le quality ya presentation ya go be le link to yone deny you the opportunity of an otherwise brilliant motion kere we lebelle Mr. Speaker gore ha ntse re wela le tsone go tase yana gongwe re amogelela gore ba kaoleng ba to ba sa ipankang. Nyame Honorable Butale ke a gotwa and indeed it's true what you are saying. Me I think go tatso ke gone gore ha o itse hala rona le motion mo da pele o itse gore o tshwantse re arabele motion kana gona le sepela se se ka diragalang ke tsa gore a se tholontsha gore e be le gore ka mabaka mangwe re hella re ntse re dropela ko tase mo lineng ya mo listing ya di motion so ke gone gore re ithotwetse gore re be re na re ipakantse matha ko re ote ba ba movang di motion le ba ba di arabelang. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to consider introduction of salary structure for employees in the tourism sector. The motion is by Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Honorable Mapulanga. Ke go leboge mo tsamaisa puisano tsa ntlo e ke dumedisa gape ba kaolengwe le ba ba kolwa pei ke supe yana gore ha ntse re tsamayang teng Mr. Speaker ke gongwe ke dire le disclaimer gore ga ke ipuelele ke berekile tourism ka lebakanyana ke a itlogela mme seemo se ke se tlogetseng le gompieno ga ke a bona se hetogile mo go kalo ka jalo re na le dikgang tsone tsa gore Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Mukhare. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne kere gongwe mongame ga ke kganele motlotlegi ga le go debate motion wa gagwe eo but me ne ke rena kongwe
o no seka how the motions had been written. Le gore tota ditabo di batla eng. The motion ya accounting o batla gore go dirwe salary structure for employees in the tourism sector. Tourism sector, wide spectrum. Hospitality, in Ministry of Environment, fire breaks. Ba khawalang di gore go le di fire breaks. So lo gompieno go ha mongame ga bua ga re itse gore o tlo go arabelwa ke mang ka tsela e ntseng jang a raba eng ke ra gore gongwe re se ka ra tloga ra mo senyetsa nako he might have very good ideas gongwe ne ke ka re a boya o ba akanya sentle ke mo kope ke ra gore ga re itse la gampe gore ke mang wa ka arabela whether it is a labor issue. If it is a labor issue, it can be me. If it deals with other issues of hospitality, it might be the Minister of Entrepreneurship. If it is Minister of Environment, but I understand his idea. But if he might be requested, okay, I hope Donald Mukhar. I hope your argument. Me, when you read the motion, it are hands up to let's ota talosa. Me hands up talosa. Ho kan naga tamogolo na gore taloso ya gago. Go eta le kgwetha gore le emeka order 47. El gore ya non gongwe le tisa pakanya. Mo tshutisong ya gago ya no watla le moretsa ka gore gana le haile 30 seconds a buile ya no me a bue a ithalose ha ithalositse le motule gore o batla go wela kae mme gongwe se ya batlang go wela go sone se sa tswe sente mo tshutisong ka ha kwa duleng ka teng gona le gone gore under order 47 e be le gore a member who has reason to speak on this motion may propose an amendment to this motion. So, the Honorable Maplank. Mr. Speaker. Honorable Maile, how's that to a mic? Honorable Maplank. I'm sorry, Mr. Speaker. Yeah, can I motion in terms of the minister so that Haretsu Lehalari. We decide our minister like marriage rents. What an area or Hilo router or Guaramocarasimolo side notes. Otohasa said notes very cool to Quaga. Canawaka Mohas. Can what trade Yaga Consubi? Well, in terms of the saving gram, no is ko honorable Muluzi. Okay, thank you, sir. Miraswa wildlife. In terms of the saving gram that that went to government. Thank you, sir. Me Hako level se ka ha kwa duleng ka tengone o ka rora gore o ke wa general Mokhara mme gape gona le IDPSM nya haile ba private sector ka rora re tana general Mokhara yana ke sone se kereng gona gore ka gore ona mohasa o teng honorable Mulutsi o tele ona Mokhara le re etse ka kelo thoko thata gore mua skara o ka wela ka kae Point of order, Honorable Minister Mulutsi. Me gone Mr. Speaker kana motion one ha se gantsi go tsietsa nto gore kwa ga mang kana ga swa ga mang hela se tso bona ya no rengangisana gone gore a kwa ga mang kana kwa ga mang go ta isupa gone gore o thoka go ba ka ngwa sente eno ke tsone se ile gore nna ne ke akanya gore honorable member go ngwa e go ba akanya sente le ena le sho sente gore o bata o ya kae o reng ke ra gore nna ke ne ke o lebeletse gore ana ke ta ke phaphaletse hela ke itse gore o ga o nka me go telele ka gore we don't deal with structures salary structures tsa babereki
So yaanong ke sone se e leng gore any other minister yo e leng gore o ka ta gampieno ana le go ipaakanyetsa go respond to this motion kana go tabogora gore a simolle go akanya sesha gore go ra eng jalo 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 on the floor of parliament, so it may not be productive. Hey, I'm inclined to agree with Honorable Muluti ka gore kana ha ka re go ntse go tsweletse bogobo go supa gore gongwe ke matters tse di welang a ke tse gore ko Honorable Mokgware go ra re gongwe o ka ba consultile statutes, policies, statutory instruments, traditions and practices, and also maybe having gathered facts. Respond. This applies to all the ministers, whether it's Honorable Muluti or Honorable Mohasa. So I'm inclined for Tsutishoye, Kopana Letlek, le tele bakanye. Gore tota sente sente o batang gore gongwe le thusane go kwala. That's fine. For that reason, authority na slote sonese, but this motion will not be taken to have started. It's kind of a continuation. Nanabela Costilo Mototeri Tona. Next motion, clerk. Introduction of special guns permit quota motion. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves to request government to introduce a special guns permit quota for farmers residing in dangerous wildlife infested farming areas as a matter of facilitating them to protect their livestock, crops and properties. The motion is by Honourable Khoretezeki Khonehile, who I've earlier indicated that is in China on official duty. It will retain this slot. Let's go to the next motion. Establishment of a national software development hub at the University of Botswana to develop government-wide open source ERP systems. Motion. Honourable members, the question is that the Honourable House requests government to create, fully fund and operationalize a national software development hub at the University of Botswana within the next fiscal year, with the explicit mandate to develop, implement and maintain open source enterprise resource planning systems for government-wide use, thereby eliminating reliance on costly proprietary software licenses and fostering local technological capacity. This motion is by Honorable Mutalema Mwalusi, who is also in China on official duty. So it will retain its slot. Next motion. Reduction of penalty fees for replacement of passport. Motion. Honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House requests government to consider reducing the penalty fee on lost passport to 600 pula, and to also exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. The motion is by Honourable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Dr. Wutwang. Mr. Speaker, ke batla go boela mo kganyeng e ntse e re opisa togo e kile a reisiwa ke Honourable Tali. Ra ba ra e reisa gape ga re batla go bona gore a ministera a mo seemong sa gore o ka ta responda ka tsela e kgotsofatsa. Re lebile gone gore ya ka no bua gore kana ministera le ene tshwanetse gore a go responda a ba ka edilwe ke bodiredi ba lebile
dikgang tsotlhe tse di amanang le motion one. Le ene Honorable Maplanka, I don't think almost a month tota sa gore ka gore le one no le go godimo lo akante ke mora ke kana o ipaakanya go motion go ka nna la o se mme tota hela ya ka nne re bua gongwe the quality of debate le tsone gongwe ka se ka nna tsone re tabo re sa o he attention e tshwanetse o boele o ka re ra shangudisa ne ke re gongwe Mr. Speaker re consider one mabaka ona gongwe re dumalaneng hela gore nya ga di-motion tse di ole tse di go godimo tse di go tlase tota nna mathata ya la matona yaanong se sengwe ke gore moreetsi ga a re ditse konte o ka ela thoko gore di-motion tse tsotlhe tse ke tsa kganetso ga go lebege go na le motion wa ba busang go raya gore la ntswa ba le ko China ba bangwe ba bone ga o ka ke ga supala gore ba ile China ka gore ga go te motion no kganetso China jaanong gone o le gone Mr. Speaker go te go a se ke ba ba itsa tebe gore go tsamaile ba kganetso ya la ko China ya leboga Mr. Nya me nya honorable members ke a ruta honorable go botswang me go ha ko lebeletse ke ra ko lebeletse ne ke itha ke re gongwe ke kgang gongwe hela e thamaletseng but ma ke utlwa ka honorable Mokhware le honorable Maplanka a ke re ga 600 passport Mr. Speaker, thank you very much. Motion wa motlotlegi Maplanka o thamaletse o ka ba kile a mpotsa a tla go office ke mo director to the relevant section. The minister is allowed to waiver. Ka ba ke mo supetsa le gore botlhe ba bana le go disaster I have waived for them gore ba ska ba duela la highly safe. So there was no need for this motion. It is catered for in the act. But the minister has the power to do that, and I've done that. Hey, Baba Canadian flood last year. I waived those things. Yeah, I respond. Now I'm ready. He can go ahead. I can respond to that. Now I'm ready. I've got the answer for the motion. So that's why when we be there, I was just going to advise him accordingly and show him the evidence of what I'm talking about. Thank you. Honorable Plank. Mr. Speaker, me gongwe ke dumalane gore ga re na di experience tse di tshwana gore le ga minister a re it is catered for. The people on the ground are not getting that. I was asking whether I'm trying to determine your readiness to go ahead with the motion. I've determined that of the minister. Now I'm on you. If you say yes, that's well. Mr. Speaker, it's a straightforward motion. Chelele, I've put the question. Chelele, Honorable Maplanka, I've put the question. Thank you, Mr. Speaker. Sutiso e tota ile ba gane le seemo se rentse re se bona mo magae Mr. Speaker sa gore batsadi ba imela go tswa mo mading a ne re a tlwaetse be iswa penalty to that amount e leng teng gompieno ba e duela ra imelwa ya go replace passport ka bo 1,200 and kana ora 1,000 penalty plus ya go e dira gape yone ya go ruduela le 260 wa gago mme ke sone se botsadi kana ba tlhophi mo kgaolo ka re ke dikgaolo tse le gore di amega thata mo kganyeng tsone tsa go dirisa di passport mo di movementing ka re most of the along the border communities ba na le seemo se se tshwana gongwe ebile go tsamaya go nna botoka go simolla bo mang mme people still prefer go
go nna di-passport tsa bona. I'm already having almost 3 cases tse di mo officing ko ba ileng ko di officing batho ba kopa gore ka gore ne ba le mo triping pula ya tsena mo ditanteng tsa bone ba siyo ba ile tirong. Me to date ba kopiwa gore puso ga e tseye boikarabelo jwa gore o kolobeditse passport ya kana e kolobeditse o siyo bone ba re o duele ke di-case tse di leng teng. Ke sone se re dumelang gore kana re tisitse tshutiso e go kopa gore mme le ha e neela ministera dithata tsa gore o ka waiver a e seke ya nna kgang ya ministera dithata tsa ministera ka gore Botswana o bophara ga se mongwe le mongwe yo o tla yang go emelela kana yo o tla nna le tshono ya gore a ye go ikuela kwa ga ministera. Ka jalo re dumela gore a go nne mo tsamaiso mo molaong go tlhamalale gore le ha le ke tsena ko immigration kana Motswana a tsena mo immigration ka sello sone se ka le tshwenyego lone leo a thusiwe ka gore the price will be set at that 600 pula. Ka re go na le dikgweto bo dikgaolo go na le dikgweto mo magaeng batho ga bana madi yaanong penalty ya go tswa mo go 260 wa go dira passport be go te ga e timetse o sa itse gore kana e phamotswe ke bangwe e be to go duela 1000 pula ke madi a mantsi ka dikgweto tse re di itseng tse di mo magaeng a rona e pelegeng e duela madi a less than 1000. Jaanong ha lo rona re ba selo sa 1000 mme re itse gore tuelo tsa rona di santse tse dingwe di le ko tlase batho ba ba re placeang di-passport ke bone bao ba ile gore they are unemployed and ba travela ba leka go tsamaya ba batla matshelo. Ke sone se ke dumelang gore gongwe ministera mo dithateng tsa gagwe le puso yone e lemoge gore go bokete go duela 1000 pula for penalty go diemo mo dikgaolong kana mo magaeng kana mo malapeng a rona go duela ma 1000 pula o na le bana ba na di-passport mosadi mogolo a na le passport a be go twi a ye go duela 1000 pula. Ke sone se ke maham sa speaker ke sa batle go tsaya nako e ntsi ka re motion o tlhamaletse ke go kopa puso gore Clarification, sir. e hokotse Clarification. Clarification, Honorable Minister Maile. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke utlwa ka re mototegi o tsamaela go etsa mme ebile a bua gore motion wa go straightforward. But nna ga ko bone o le straightforward ke batla gore a o tlhalose thata because kana o ka wela thoko mototegi go loga o bua ka dilo tse pedi o a re reducing the penalty fee on lost passport to 600 and to exempt. Ko wa re ba ba lathile ya no me ha re tlhalose gore ba lathile ja ba ba lathileng wa re go register in the 600 and then go exemptiwa ba ile gore bone ba affectilwe ke disaster. So go ha go batla go clarify ya mototegi because otherwise it's going to confuse us. Ke dilo tse pedi tse o di bua mo motioning o le mongwe hela. So I think you need to be very clear gore ba ba lathileng wa re go iro jang ba ile gore bone ba ke khantsa tsa disaster ba exemptiwe ka tsela entseng ja. Ke kopa gore o nthalose thata mototegi. Thank you, sir. Honorable Blank. ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga Honorable Maele khantse ha utwa ke re di tlhamaletse yo lathileng ka mabaka ape a botshelo the passport isa thola e bona kana ke misplacement kana e latlhegile kana ke bogodu a penalty fee iska ya go 1000 e hokoletse go 600 pula mme ba ba le gore ke ka mo mabakeng a gore go nne le dikgweto tsone tseo ja ka re bone seemo ngwaga one o simolola Mr. Speaker metse a tsena ka matlo mo eleng gore go batla madi one a ba ba senang kitso ya gore exemption e teng ko officera yo ka kwa ena ba re kana ga go diragetse yana o duela 1000 ba bangwe ba setse ba duetse ka the public awareness and knowledge ya rona ra itse gore ga e tshwana ibile le awareness ya molao ya rona ga e tshwana ba bangwe ba tla ko ofisi ya parliament ba bangwe ga bana go tla ba tla tlhamalla ko di ofising ke gona ha re kopang teng gore bone bao
le bone a ba sekasekele jaaka go ngwana a re go teng go khabarilwe but the public or the nation ba few ba ba itseng mme thata re beile mo kganye ya gore price ye a e hokotsege for batho ba ba lathileng ka mabaka a ba lathegetsweng ke di-passport tsa bone ka one ke sone se ke dumelang gore Mr. Speaker tshutiso ya me e ema jalo gore ntlo e dumalane le nna gore re hokoletse batswana bokete jwa go duela 1000 pula gongwe ba se mo le go duela at least 600 pula ka ga re tla wellanang ka teng mme ba ile gore ba khabarelwe ke molao minister ra o tla responda mo go tsone re tla utlwa gore a re mme ke dumela gore ka mahoko a kalo Mr. Speaker ke eme go le kalo ke a go leboga Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to consider reducing the penalty fee on lost passports to 600 pula, and to also exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. The floor is open. Honourable Kenny Kinoitiro Kapinga, Ambassador. Mr. Speaker, a story relating to this issue, Mr. Speaker. I am the Deputy Commissioner of Mapodisi. Le Podisi ne le tswale a lifi a kgwetsa koloi ya gagwe e le tsena ha dibetebe e tuka e sha a lebeletse jana a tsa dinepe e le bosupi ja gore koloi e shwele mo koloing yeo o ne gona le passport ya gagwe le mosadi wa gagwe mo teng hata a re kopa gore a replace tswe passport Mr. Speaker ke ha go ta duele 1200 re likile gore re soka-soke batho ba immigration gore nya ba gaetso la go ntse go te policy mo ga lona mo ga se gone this is injustice a ke re motho passport ya gagwe e sa shaka bomu e go ta duele 1200 pula wa passport Mr. Speaker batho ba immigration ke bangwe batho ba ileng gore they are very conservative they are very inflexible in implementing their policies. Very conservative, very inflexible. How banaka thola ke ngongore ga ka immigration mo parlamenteng ke gore batho ba teng go ra ke tsone ga dirisa ha ke re wena minister to milo yana motho wa immigration go re batho ba teng ba thata ba omeletse Mr. Speaker ba omeletse meano khanye hangane le hore re batho ba re le bandilo tse sent ga se ka bongeta mo parlamenteng hore te go kopa gore motho ha shetswe ke passport mo koloi bosupi bo le teng ba golwane ba gagwe ko tirong ba banang le boikarabelo ba mo supela gore ke boamaruri motho o shetswe ke passport mo koloi e go santse go insistiwa go tenya duela 1200 pula policy area is the crisis that has always been there, Mr. Speaker, and it is still there. Le minister wa itse gore santsile ana le mathata a bone batho ba ba eleng gore they ha ba re ba stika mo policing ga o ka kwa ba sikinya ya no nagare a re dumala neng ba gaetso mo molaong go na le defense go teng accident misadventure ha motho a sengwe se diragetse by accident or by misadventure yo dirileng jalo is not held responsible do tse a bele accident misadventure Mr. Speaker gore passport e be shela mo koloing by accident kgotsa e shela mo ntu in my constituency ke nile le di case tsa batho ba di passport tsa bone di shela mo ntu go sena la haile reason e pe ya gore a ka tshuba passport a destroy ya bosupi kana irae a sena sepe se le gore wa a shela a wetswe ke siro a shetswe ke ntu passport e be shela mo yo te duela 1200 pula. I've had those cases Mr. Speaker. I've made representations on behalf of those people. Immigration ntse gana batho ba immigration Mr. Speaker ba ha ke tswere ka tabakela unparliamentary hangare ba di tatalala
They don't listen to representations. For them, there is no exception. Ha passport e diragaletswe ke selo 1,200 pula. Yana ha ke itse re ministera ka boene hela o ta ba khona go sena tshwetso e tswa mo parlamenteng jaaka tshwetso e batiwang ke mo parlamente wa Chobe. Ya bohelo e ke batlang go e bua Mr. Speaker, ke batla go bua ka boleng. Nna ke motho ke dumelang gore we should devolve authority. Ebile away from political office holders. Ke ta botsa tsala me general gore why should he be the one deciding gore motho yo aga hiwa passport a sa duele 1,200 pula go na le gore ebe ile issue e ka decide-wang ke ba direla puso ba ntse ile le kokoko like a board go tisiwa mabaka hape le ga bone gore motho ke yo o shetswe ke passport ka mabaka a le e re ba ntse go ba le bararo ba le babedi ba le bararo ba le bathano ba decide gore nya this one qualifies. Why should it go before a whole minister, a whole senior minister like Major General Mokwai? Elucidation. Why should it go there? Yeah. Elucidation, Honorable Mutausan. Thank you, Honorable Kenny Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Kore Kenya ka bua ka gore go nne le waiver. E le gore hela e netswe tona hela. Go pala eng gore ba ka nyala gore go nne mo pepenene mo molaong gore ha motho a latlhegetswe ke passport accidentally ya ka ntse o tlhalosa go tlhamallela go papa malehela a tso gona le a police statement e supang gore motho passport e se ka yela ka batho ba tle ba tlhasele batho mo ba ba utsela dibeke yana ga se molato wa bone ga se botlhaswa ba bone ke eng go ka se go tlhamallela ga papa madiwa ga tlogela di waiver ka gore kana khanya waiver ke sengwe se leng gore it's at the interest ya ga o tla benyile ena a tshwanang ke gore a had that waiver. Why should it not be clear in momolao? Na tota ibile ka le gala o talk ha ke debate se. Thank you. Ono Kapinga. Ke a leboga Mr. Speaker. So my points are just two. Gore re dumalane hela gore go na le mabaka a bidwang go te accident misadventure. Ha o diragetse jalo motho yo should be exempted from paying any penalty fee. Ya bobedi point ya me ke gore that authority ya go decide gore motho yo a hiwe passport ya gagwe without paying a penalty fee or anything. A enelwe ba direla puso ba maemo a lekaneng gore nne bone ba tsantswetswe eo e tswe go ministera because e ska ya nna ka re ministera wa ba direla motho o pe favora ibile ha e dirwa ke ministera it becomes tainted and people might look at it as political patronage when it should not be like that. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Mutausan. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke batla go ya mahake ya matshutiso e ga Honorable Maplanka no ke tota ke ya mano ke nga mabaka. Ke dumela gore molao wa ha o dirwa ha go tšwa ka di penalty tsena go gongwe nna ga itlhokomolisiwa mabaka mangwe mme bile ga go lebege mo molaong go ne ga lebelelwa gore ga gona motho ope o e leng gore o ka batla go ipona hala a latlhile passport ya gagwe ka bomo. Yes, I agree gore go na le batho ba batle ba re ha ba setse ba dirile dio dingwe tse di sa siamang e be ba ka nna le gone gore ba ka batla go senya bosupi yeo ya utlwala mme ke gore ha o tsa motho a tlhasetswe ke magodu be ba mo tsela thoto tsa gago ka bo mmekela ba tshotse di bekela go mo gologa go bodareng kwa gologa di ba se hana o santse wa lapeng o bo a thekiwa ke batho be ba go tsela di tsompelo tsa go tsotlhe di ya ka o itsela gore tshela ba re tsetse di bank card di ing ka beke ya bo mmekela tshotse sengwe le sengwe e be re motho a go nalana le police statement go le clear tota gore o senyeditswe motho a mohuta o be go twa penalize-iwa
I think we should make a distinction between go latha passport le go amogiwa passport ka tsela e sa tlwaelesega gore go lo mo na ke le no se ka utlwang honorable a bua ka teng ke bana tshutiso e siame e bile le bagane tota e bile lo ane madi a buang ana ga ke a re ke amenda motion mme ke dumela gore na ne le nang ka be kere in such situations the honorable Kapinga as a lawyer ana ang bua molao wa teng gore ga ta be go ntse jang e be le gore motho a mohuto completely ga to gore a ntshe madi a go reka passport not to be penalized kana you should penalize someone ha dirile ka bomo motho o nnile botlhaswa ka bomo ke ano ka mo penalizer when an intruder comes in mo ntlong ya go a go petsa a go tsela dibeke a ba iraeng ga se botlhaswa ba gago Mr. Speaker mme bile ke dumela gore tona le ene gone ha o tshwanetse gore a seka-seke thata na ke tshongwa ke melao e tlhelang gote dithata di kanelwa motho a le mongwe hela golo mo ga se gone o ka ela tlhoko kore motho o go ha that exemption at his discretion ha ke le ile nna ke le motho wa sane ari bile honorable general yana ntshwenya yana ora mokgware yana ntshwenya ka ntshwenya ha ke tsena kwa na re ke ene wa o ga ke mo exempt ke monela ke batlantshe 1.260 ya re ke passport o bona gore go ntse jang ana nkitse hela gore nna le ene ga re ba le tlhakore le lengwe ya a ba tsa tshwetswe hela e ntseng jalo ga go no ka hanga ke ka mosekisa ha ira jalo yano go lo mo go batla go papametse hela ka ha molaong gore nya motho ha la tlhile le motho a utswetswe le motho a shwetswe ke dio tse pedi tse di harologaneng yano na ke sapota honorable Maplanka ka pelo le moya mme bile ke kopa gore tona ha a responda clarification that section ya go waiver granted Clarification, Honorable Minister Muluti. ke a leboga ke ra gore ke seemo se o italang se le bokete le nna I've had experiences where batho ba na le mathata a ntseng jalo maloba o mongwe wa morwalela o nata mme ke ne ka mo referela go gore mokgware ba heta ba mo exempta jaaka a ntse a bua mme ne ke re go na le there are situations where kana Botswana passport le yone e na le value e go godimo so mo nakong e hitileng go ne go na le banne ba e rekisa mo meraheng mengwe e re itseng e be le gore wa tsamaya wa go kopa passport ya re e lathegile mme a e rekisitse e be le gore motho o e dirisa kwa ile Botswana passport so ke ra gore ne ku uta gore ha e lathegile mme go tshwantse gore go senkiwe ditsela tsa gore go se ke ga dirisiwa bobi. Honorable Towson. Thank you, Mr. Honorable Muluti. Where exactly se ke se bua gore there is a difference between go latla le go amogiwa ka dikgoka le go shwelwa mo teng ga ntlo. I'm the first to admit gore go na le batho bao ba kgonang go dira maretswa ene batho bao go motlhogo ba tshwara ha ba o botsolosa o ile ko sepodising gore wa re passport ya gago go iragalang go iregile o bore ga ke e bone hela ko rona mabaka a le imeela gore ga ke e bone ke ne ke e beile ga kitse yo ke dumalana gore he must pay a penalty but I'm saying batho ba eleng gore tota go na le bosupi ba gore ba utswetswe ba shwetswe merwalela ya ba tlhasetse nya ba gaetso mebile o bona kanya public education or public awareness, let me not say education per se, but awareness. Ya gore motho ka go ministera a go ikopela gore motho ya go bona ministera kana a dile ke aka o mo diretse o le minister o bo mo kopela gore a ye go bona tona ke gona ta bone chance nyana ya go bona tona kana le ha ile ene director la ile PS batho ba modimo ba sokola ko ntle go ba ileng gore tota bone ga se batho le go itse gore ditshwanelo tsa bone di ntse jang ba tshaba le tsone di office ene ordinary person o tswang ko ga thamaga tswa ko kubung a tswa ko ga khatla a tswa ko kotolana me a tswa kae ha kanya go a go tsena ko office ya ga minister
the frontline officers ba sa mo thusi ka tshwanelo go nna le bothata ba gore o ka ko a ba itse gore a gona le go mo te exemption ya nna gore ke dumela gore di kgang tse dintseng jana let us make them flexible for our people go se ka kana o mo minister wa taba se motho wa modimo a tlhoka go travel ya ka gompie ko re na le masika nna go bo Africa borwa bokae passport ya la tlhegile o tshwanetse gore o tsamaye minister ya ene kana go eo ga ayo ha ka ha waiver mme be gore go tshwana gore go emele minister a hela go ikela a bua ke ena ba na discretion ya gore a o ka mo waivela or not mme gone ka tlhaloganya minister it's a noble issue gore wena ka bo wena o ka waiva even to zero but here ha gona le a minimum amount e leng gore nyame ka re ha ke itlhoboga ke le moga gore ga ke a netla ke be ke kgona gore nka duela puso ka neelwa passport ya me I think it would be easier that way gona le gore re emele hela gore go tla netla le wena khantela o ka bona o exempted in 10 20 30 o ka nna wa hella o fila gore jaanong batswana ka tsela nngwe ba le ka go nnoka but ke re ka semolao se ne se bua ke re ka pinga I think that would be easy gore bode e leng gone go ha gore ke bode kana a director a bana le gone gore o ka utlwisisa mabaka be ba ka thusa motho o tlhoka passport ke ka go rialo ke ya mahamme ke supporta tshutiso e hela thata e sengolo go nyenyane ha ne go kgonahala ha ke batle go amenda motion ka gore go ka re busetsa go morago but I really believe gore o tla bo dirile tiro e siameng thata ona le mokgware ha khanye o ka ile ba ya ka re bua ke a leboga. The floor is still open. Honorable Mukwara. Na me ne kere ke kopa kiria ba gaetso na go ngwe gare le mo tumo kana re tla ka di motion. What is important is for us is that let us investigate the issues first. Re tlhaloganya kganye re tlang re tla re bua ka one be re tla go itlhalosa gore a mme gone ga gona sepe se se diragalang kganye buanya gore go nne le madi a duelang a 1000 ya it came as a way of a cab memo go sona go tla go lemogiwa gore batswana ba ne ba rekisa dipasa tsa bona ba direkisetsa batho ba sele ba le tsweleng le le rileng ke gone be go mme go ra gore let us put up a cab ya 1000 pula go duedisa batho mme ga motswana a latlhile passport ya latlhegile genuinely a ba ya ko police a ya go ikana a dira an affidavit ha motswana a utsweditswe ya ka batho ba phamalola di bag jana ana le passport e le moteng le one e be nyelela e tswa e tsama jalo ha motswana passport e shetse mo tu go na le bosupi re shetse mo tu e bile go na le mapoisi ba ne ba attendile go na le affidavit ha motswana ka go tlhoka lesego a latha passport ya wa sa e bona bula beke a ba ya ko police a go ikanela gore passport ya ka e latlhegile ga ke e bone ka mabaka a ntseng jana batho ba o botlhe bao ye shetse mo tu ye tsamaileng ka disaster ye tserweng ke metsi banelwa di passport ga ba duele sepe ga ba duele fine ye ya 1000 clarification. Clarification, Honorable Musanana. Ke a go leboga minister, ke a leboga Mr. Speaker. Me ene ke batla go botsa gore gone ha a khanye ya e re buang hai ai lebile hela mo di passporteng. What about bo mang ka gore le bone go a diragala gore ba latlhege yalo I think. Thank you very much, Mototegi. Le bo man le bona la go ntse as long as o tla o tsotsa busi bo tso go ikana ko police o tla o tshotsa affidavit ga o duele replacement man go a letel gore re go nele passport ya gago free of charge go gontse re dirile jalo mme ke batla gore ke le re kere gampe go ga ke bua there are over 1000 passports. There is a claim you anke batho ba bane ba reportile gore di passport tsa bona di latlhegile ga ba di bone over 1000
ba lediwa ta o tlo go tsaya passport o ka a re nya ke tata di kgomabe di teng kwa so do tse re ga re bua yana a re lekeng go di compare. Yes, I yield. Elucidation on Ambassador Kapinga. Honorable Minister, re bue kganye re ka ba maru a ga se gore di passport tse ha bona di sa collectiwe yana ke gore go nna mogoga molele from the point motho a kopa go replace etswa passport go a go goroga kwa tabang go tinya o ka ta go tsa passport a ga se gore ba kgobiwa marapo ke gore go tsa sebaka se telele a dikolosiwa kwa le kwa ben ba khobega marapo along the way ha se lone le baka. Honorable Minister. Nya motlotlegi Ambassador Kapinga, Commissioner, that won't be a very good reason. Ga go nna jalo. Ha o iponela o fila di form tsa passport o bo di tlogala o tsa di nepe o bo bo a o ntsha lona madi a tshwantoro a ntshe kana ha ile gore ne le replacement o nna yana o bo e tlogela. What was the motive going there first? Go re le ka go balance di tse tsotlhe tse pedi re di balance gona mpe kwana ba ledi ba go ra re nya keka ka ra ke re motho ba tloge di details tsa gago aba go ra re keka. They never show up. Le ya ka re mosara kona a bua ka 23,000 boma duplicates not claimed passports over 1,000 pula sitting there. That is cost to the government. Di danger mela genuine motho ka re ha ta go te ya ko police ka re ya ko police we go tsa affidavit o bo ta kwano o ta go claim. We will replace that passport free. We will replace that amount free. Yang bat ga ba diri jalo ga sa bone passport ya ka gare ka e bulela ya ka kuka motho tle a re te re bulela ya motho ya ga sa bone passport phakela wa ta go wa ka re kana ke latile passport ke a go tsaya eng. Clarification. Let us be cost conscious. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Minister Maile. Ke a leboga Mr. Speaker. Ano ke ne ke re kana mme anong ha ile gore mototegi minister o ile ba gane di kgantse tsa di passport o bua ja ka bua ja kana no gore motion redundant ne ke re gongwe re mokgora a ithalosa sentle re utlwa le gore motion redundant bogolo re kope monga motion gore a bone gore o ira ka gore tse di kopiwang tse ke tse go teng di a dirwa gone ja so it renders the motion redundant, Mr. Speaker. Ke a leboga. Honorable Minister. Yes, thank you very much. Mototegi mae go ntse yalo ke bua dio tse le gore di a diragala tsa gore dio tseo di teng di a diragala le gampe kona ra di dira ra bona jaanong go na le gore be re tla re bua ya ka re motaosane o na bua all the facts tsa di buang tsone tsele we consider them batho ba bane ba tsere ke merwalla we gave them last year ba merwalla ya last year batho ba matlu a neng a se ke dumana le re Kapinga gore na go e ba direla puso ba ba kopana le batho na go ba itsapa go thusa batho kana ba itsapa go tlhalosetsa batho re nya dira jana jana kwala le kwalo again bring an affidavit moraro nya ntsha madi he. I agree with you gore those attitudes are there. The fact of the matter is that how ta ibile o tshotse an affidavit ba kwala bo ba kwala to the minister bo ba recommend. The reason why Mr. Kapinga hote the minister can give a waiver, the minister can delegate his powers like I do. Unole commissioner of police, everything by authority goes to the commissioner. The rules of management, so that is why how act an officer. No, the commissioner of police, immigration, the minister will do that. So we have been trying to. No, you know that yourself. You are an experienced lawyer, commissioner of police. You know how these things have been drafted. So don't think that way. Let me advise you. Secondly, how can you be a committee to come and discuss the replacement of a lost passport? Currently, the law says that chairman of committee immigration would claim 3,000 pula per city. The 9 members by immigration, but claim 2,000 each, which is 180,000 to come and discuss a lost passport. Is that good? Is that what you want us to do? Correction. Yeah. How can you?
So that is why bana tsone dio tseo le act ga ya kwa go kwadile go hima tsone dio tseo ka gore go tenya mo go administrative. Correction sought. Thank you guys. Nyara, Honorable abang Ambassador. Presidente General, ke ne ke re o ka forma team ya ba direla puso ba maemo a rileng o ra re ga no sa nthesa sente ba maemo a rileng mo immigration maybe at assistant director level ebe nna bona ba tsang ditshwetso tseo e seng the immigration committee. I never mentioned those. Honorable Minister. Now, thank you very much, Mototleri. Me, says the wrong is that the director of immigration has the powers to do that. Director of immigration. As now, I've been advised accordingly by the relevant officers, by my office in Yahako, by American Labor. Hona was that churches when it say about Arifera Corona and Tarina, nothing Magatania, mood recently. So, young, can give out a rate, say alarm. I give on who got Ritawari Trelas and Kor. Rivera was Momolau in the Immigration Act. Rerenya ha motho ga tlile passport o duela 600 pula reta we re dirile gate 2 ga ke bone gore ka tsenya mo teng ga molao ha ile gore gona ga mpie kwana go na le gore go ntse go a dirwa batho ba phomoletsweng dibeke motho a phomoletsweng dibeke hela gone ga a tsena kwa a tsotse statement sa mapodisi wa issuiwa nna hela se ke dumelang ba tlotlegisa ba ka se buang ke gore we should educate the public servants or ba le ke go thusa batho ka tsamaiso ba se ka ba fella pelo ga tla bolele motho tsamaiso re tsamaiso ke ye tsamai motho ba sa la tsamaiso o morago eo gore nya ya go tsa ka affidavit e tswang ko police o bo ditsa ka no bo kwala le kwalo ha gore gore re tla re cover application ya gago e ntšha then you will be assisted ke tsamaiso go ntse ja ha le gore ba busitswe ko ne ba buswa teng I do apologize for those ba tswang mme ke kopa gore a ba tsetsa maiso ene ba kwale statement le di affidavit ba o ba attach la application ba go neelwa madi ao ga ba tle go a go duela and let me give you an example le batho ba ne ba ngwana a bua gore ga ke bereke ga ke na ha ile sepe se ke nang naso a tlhalosa ra ke na sepe se ke nang naso ga ke bereke a ke reng mme passport ya me kana ga e ga ke e bone e latlhegile ke tshwentse gore ke apply le gongwe kana ke bongaki ra mo direla ga se gore do tswa bo gore a ka gote the minister sha go ta go tenya motho wa modimo ta ba ile ene hela tsama go na le recommendation a tsena kwa go tsamaya ka di stages ene ke no a bofela ene ebile ga ke bone ebile go mo go ka tsenya sepe ke tsamaiso all our acts di kwalwa jalo kana ke BDF act ga the commander of the BDF go kena ta dirang jalo go police a tualo mo go romenta constitution ya BCP ya the president of the BCP ke o no sa kwala gore mongwe le mongwe ka dira jalo ke tsamaiso you know that yana a re tsemo e re ga re debate do tsena a re akanyeng tota re akanyeng ja ka bogodi batho kwa ba re lebeletse ba re tswele pelo ba re utlwa batho ba bua tsamaiso ke ye ka wa maru not pedestrian politicking that is dangerous ke kopa gore mungame hale abakanye go ngwa this is not a motion which it brings the level of parliament down abakanye ka nna ke se ke dira ja and I commit ha le gore go kgaolong ya go kwa ga ba dira yalo I'll go and help him ke bolelle ba go kgaolong ya go gore ba dira ja because this thing is not it cannot be a law ke a kopa yalo gore abakanye motion thank you. Honorable Minister of Environment and Tourism. Ke a leboga Mr. Speaker. Gongwe ke le ke gore ke supe jana. Gore go ya ka ile gore Honorable Mokgware o tlhalosa ka teng. Ha go discretionary mo go tona. That's the first thing. Ibile ha motho ata a re ke utswetswe passport. Ata tshwere affidavit aya ko ofising ya bone ba mo thusa ka go tshwanetseng ka teng ga motho ata re dipula di nele passport ya ka ene ya tsewa ke metsi di page ke tse dintse jana ata ka affidavit ata go supa ba mo thusa ga motho ata re ke ne ke le mo tseleng ke tsamaya ke tshwere beke ya ka le go tswana le bo le phamola beke le sia ka passport ya ka ata ka affidavit wa thusiwa so mo go nna go ntha gore
tsamaiso ya gore motho a thusiwe ga se tsamaiso e leng gore ha ile gore mabaka a gagwe a go thusiwa a teng a tsamaile ka tsela e siameng ya gore go tsamaye go dirwa affidavit like any other thing. Ga o utswetswe sengwe wa tsamaya wa ko mapodising la go dira affidavit e tanye nna bosupi jo bo ikanetsweng ha pele ga mapodisi gore go le mo ke boamaro go tswana le ha o lathegetswe ke setankana sa gago sa go kgweetsa go tswana le ha o lathegetswe ke setankana sa gago sa sekolo. You don't just go directly wa ko transport o bore nya ke tsile go kopa go replacetswa license. No, ga tenya tsamaya wa go tala affidavit re tabo re go thusa. Ha o lathegetswe ke setankana ga o ye ko beke hela o ta o itshopere melao ya teng e be re nya o neelwa, because go tshwanela ke gore go nne le tsela ya gore go establishwe gore tota ka boammaaruri o ikanne ha pele ga molao gore selo se lathegile ka boammaaruri ha pele ga molao wa lehatshe ke lathegetswe ke sa gore ene nna ke dumalana le yone tsela yone ke dumalana le yone ka mabaka a gore jaaka re ne re bua ke ne ke botsa kgantele batswana ke batho ba siameng mme there are certain undesirable elements tse leng gore di kgona gore yaanong di re senye leina re le batswana. Undesirable elements ba leng gore they make money ka gore ke sa passport ya batswana a tsamaya a ya go lehatshe la gore a e rekisa kgotsa bone ba mahatshe one ao ba tabaetsa motho o taba le ko lehatshe lengwe a dirisa passport ya botswana a sa thole yaanong a tsaya di-visa a itse gore nya botswana e kgona go tsena mo mahatsheng a kana go sa dirisiwe visa, and then ba tsamaya ba na le tsela e ba dirang ka yone ba ntsha page bo ba itsenyetsa page ya bone o bo gore gore passport ya rona e rwelwe ke dirukuthi gongwe le gongwe hela. So ka tsela e ntseng jalo ya ka tona a se tsa tlhalositse ba gaetso nna ka ke e bonang ka teng a ke bone gore re tshwanela ke gore yaanong re dire molao o ka reng mongwe le mongwe a tsamaye hela ga a tsena kwa ba hetane elwa passport ka gore a re o lathegetswe ke passport. Nna ke tsaya gore tsone dilo tse di tsentsweng tse di dirang gore jaanong go nne le bosupi jo bo tetseng ke tsone tse re di tlhokang, especially ka gore ga di dirilwe go ta affidavit go na le bosupi jone jo o tswa go ikana wa neelwa. Ga ke bone mathata a gore jaanong motion o tota ba gaetso re ka tswelela ka one. Ke ra gore ga ile gore re batla go bua hela re le mo maitisong re ka bua ra dira maitiso, mme ga ile gore re batla go nna productive tona o se tsa re boleletse gore dilo tse di a diragala. Maybe se se setseng ke gore mapalamente jaaka re le dipalo tsa rona jaana mo diphuthegong tsa dikgota tse rang go di tshwara ga palamente e tswalwa mongwe le mongwe a rona a hete a bolelele batho ko diphuthegong tsa gagwe tsa kgota gore ga o lathegetswe ke setankana sa ke ra o lathegetswe ke passport tsamaiso ya go e replace ke le bone batswana ba ko diphuthegong le bone ba bolelela gone gore tsamaya go bolelela ba bangwe ministera le ene gongwe a senke nako a ye ko BTV a ye ko radiong a ye go leka gone go dira mo go teng public education so that batswana ba kgone go itse gore tse e leng gore ke ditshwanelo tsa bone ke mme nna tsamaiso ya bone ke ya tla ka tsela e gakgamatsang ke e rolela go itse I think is the best thing se e leng gore tshwanela gore re se dire re se ka ra ithela e le gore yaanong re relaxitse sengwe le sengwe mo e leng gore kgantele jaanong le rona dio tsa rona di tahelela di tsenwe ke pheo. Ke ra gore ka tsela e ntseng jalo nna ke ne ke re ke dumalana le ministera gore honorable member go lo mo go setse go dirwa mme go na le tshiamelo ha e le gore go na le di-officera dingwe tse e leng gore in terms of administering this ga ba dire sente ke sone se ke reng we need public education, we need the minister to go to the nation a bolelele batswana gore ka gore o setse o supile o le mo palamente gore go na le bangwe ba e leng gore ba ngongorega gore go mo ya go diragala. Honorable Kapinga le ene o setse a supile di-experiences tsa gagwe tsa gore bangwe ba kile ba nna le mathata a ntseng jalo go a tlhokagala yaanong gore ministera a bone gore setšhaba sa Botswana sa itse ka tsamaiso e siameng e leng gore gongwe ba se ka henyana ba ka tswa ba sa e dire sente e bo e le gore e helela e sentse and otherwise very good program. So ka tsela e ntseng jalo nna ke tsaya gore gongwe le mo palamente o e tshwere sente o utule ke ene e neela gone gore o ka re nyame ke utule re ka tswelela pele go na le gore re bo re ibua motshegare othe e be nna o ka re ke maokaneng ga rena ditiro tse dingwe tse di kopele.
Ke a leboga motsamaisi ke ra Mr. Speaker. Honorable Minister Maile. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke batla go simolola ka go supa gore mabaka otlhe a na bua ke Honorable Maplanka ke ne ke a reditse thata. Mme ebile ke supe gore ke mabaka a e leng gore a re diragala rothe le mapalamente re kopana le one mo bathophing ba rona rothe le mapalamente. Passport e shele, passport e utswilwe ke magodu, passport e rileng gore ba bua dilo tse leng gore le wena gore ditso ta utlwa gore batho ba bua dilo tse di utlwalang gore ke eng ba latlhegetswe ke that particular passport. Me on the other hand go na le di-passport tse leng gore go tabo go di latlhegile ga o re o batlisisa go utlwa gore ga di latlhilwe ke o bo bona gore ha go ne go na le bothaso. Me kana tsone tseo ke tsone tse leng gore re mokgwaro a tlhalosa gore nya mme ha o tsile go go rona o latlhegetswe ka mabaka a ntseng a buiwa a utlwalang ra go baakanyetsa ha ile gore wena o tabo o taile gore ga go ke ga bothaso 1.2 ka gore ke yone kgang ya gore ya ka Honorable Molusi ana bua ba bangwe ba gore di latlhegile ba di rekisitse and therefore ha re ka ga bulwa hela go sena sepe se leng gore ke deterrent e dirang gore batho ba se ba tlhokomela di-passport tsa bona. Me nna ke dumela gore ba e leng gore ba na le mathata jaaka go togo a dirwa a go dirwe jalo jaaka re Maplanka a ne a ntse a bua gore kana ba bangwe mathata ya boele mo mathata ya boele. Me nna ke tsa gore tota go lo gone mo go dira gore emotion wa ga re Maplanka tota to be honest Mr. Speaker on redundant and how na redundant ya re tabori bua hela o ka ra ikgatsa re dia nako go ne re ka dira sengwe gape se latela mo order papereng ha ile gore se teng. And therefore Mr. Speaker nna ke akanya gore gongwe ka gore ke a bona gore gongwe o tsa le baka go akanya kganyentseng ke re ke a mo e gakola gongwe re dirise kana ke move ka 55.1 that the speaker or the mover of the motion be called upon to respond because tota to be honest ga gona gore re le parlamente re ka dumalana gore go go irwe molawana kana policy e leng gore it is already been done at this point in time. Ga gona sepe se ile gore gongwe o se buile se re mokgwara sa se tlhalosang gore ba se dira and therefore tota go tabo go le unproductive gore re be re simola re ka ntsha molao o ntseng jang. So ke ne ke re Mr. Speaker gongwe 55.1 e ka re thusa ka gore ke bona gore gongwe mo totege gongwe ga tshwara standing order sa ka bonga salary le me ha ile gore la re yalo go utule go ra gore ke ne ke sa bala thata. So I so move Mr. Speaker ka 55.1 that the mover being called upon. Correction Mr. Speaker. Why ga ile le correction ona move in accordance with standing order 55.1 me ne ke bona o ka re ona bo go botswa nna ile ditse go akgela clarification. Ona bo go botswa let me give the floor to you. Marute the other side Honorable Maile. Ona bo go botswa Ya leboga ora speaker. Ora speaker mo jeno o siame he. Re tsantse re bua hela go wele. Ka gore ga ona molato pe o dira. Se le gore o le ka go se dira ke gore a ye go seka gore a o kotse di charge tse di chargiwang batho ba ba latlhegetswe ke di-passport ka ditsela tse di harologanyeng. Rote ba mapalamente rote re ka dumalana gore seemo se se tlhalosiwang ke oral mokgware ga se diragale o telele o ka nna itela le gore ngwe sa se buang le di-guideline le di-regulation tse di hilweng ba tsamaisang ga se tsamaelane le sone sa se buang. So e be go sa senye sepe gore re ka tswelela ka motion e be re o digela ena ba go considera gore ga ile ke boammaaruri sa se dira go ta go sa tokagale gore a o kotse ditlhwatlhwa tshwanetse to 600 ka gore a re ga o latlhegelwa ke passport o sa e bone a re o sa e bone gongwe le teng mo o sa e bone a ro ya ko mapodising wa go dira affidavit a ba go exempt ga o phamoletswe beke
e na le tsone le gone la go ntse jang ga morwalela o tsere kana passport e netswe ke pula le gone a re go exemptive ga go sele go ntse jang le gone a re go exemptive ga ne le gore sa se buang ke boammaaruri ka go sena sello se se kana le motion o ka bosa ga ne le gore sa se buang tota a ke re a se ka re ke boammaaruri ga ne le gore sa diragadi motion o ka bosa ke se sa diragadi wile a tselote Francis Town Shakawe le Toreng Matako gore go na le bothata Mr. Speaker jaanong Clarification. I yield. Clarification, Honorable Minister Muluti. No, ne ke utlwa mototegi mo parlamentary le a go diragadiwe le hatshelote. So he has mentioned mahatse bo Mathaku bo Francis Town bo eng ke ne ke re ke check gone gore a me ga o mentiona one mahelo one ao o ra gore o na le bosupi sente gore ga go diragale go gone just so we know. Honorable Ke a leboga Mr. Speaker. By the way, immigration a rona engwe hela e go sefara so ke itse hela sente gore batho ba rona re itse thata ka gore batho ba rona bontsi ke masio ba ba le gore ba tolela go dipasekeng kwa ba nako le nako ke sone se re itseng gore ga ba na le bothata hela go ngwana a tsere pena ba kwala mo passporteng jaaka e nngwe ya mokao le nngwe e ke moratang thata mo dire ba retse tsala yana ke a ngwana a kwadile passport ya gagwe ngwana yana ela tadikile passport ya gagwe ke a ele gore o nna le bothata ja gore duela awa go to duela kana gone mo la gore ke bothaswa akere mme motho ke buang ka ene ke motho e le gore 600 pula la le 500 pula ha ka ke a mmona gope o ta bora re go duele motsadi kana go duele nne ka go ntseng ka teng jaanong go ntse hela yalo ke tsa Clarification. go ntse jalo Clarification. Honorable Muluti Ke nna le ba kwa. Clarification. I yield. O ile la mamba babedi. Amoragame, honorable finish. Clarification of finisher. Ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga honorable member ne ke re kana khanye o no o e tshwere sente thata ha o bua ka madi nna ke tsa gore motion wa ga honorable Maplanka kgang kgolo ke madi gore 1260 o ka re o boketenyana thata ga go ta mo batswaneng gore gongwe lephata la ga re mokgware a le ka skile se ka se ke go bona gore le hokotse madia to 600 pula ke tsa ke re mabaka othe ka ha builweng ka teng ra utule ra thalogane se sengwe ke gone gore lebaka le le tona le ne le buiwa thata molawana o simolola e ne ile gone gore batswana ba rekisa di passport ya ka ne go buiwa mme kana a re tseye gore sekae mo batswaneng ba le 10 ha gongwe a le mongwe hela kana ba le babedi ba dira jalo kana gore a gore jaanong o punisha the whole 10 ya batswana kana 8 ba ile gore bone tota they are innocent nna ke dumela gore gongwe se se ka dirwang honorable go botswang ile gongwe go a kopele ke gone go oketsa security features mo passporting ya lehatshe la Botswana gore ha ile gore gongwe go nna le go leka go e baballa ka tsela e ntseng jalo ke a lebo Ona go botswang ke a leboga Mr. Speaker jaanong a go nna yana gape gore a gone gore ya ka ne re bua ka gore batho gore a re ga ba itse dikgantso tse di buang ke honorable minister gone ga e le gore go a go tswelela gore a gore tota hela ga se setšhaba hela se tshwanetse se rute gore ditshwanelo tsa bone di teng ba di diragatse go tshwanetse gore tota hela a bue le babereki ba gago ba immigration a bue le bone a ntse di-guideline a re di neela re le mapalamente a re supetse gore a ke mokwalo a ke di-guideline a ke molao a re di neele ka gore nna ka go bua ke utlwa ena hela a bua mo palamenteng mme ke itse seemo gore se ntse jang on the ground gape kana dikgantsone tse
tsa go charge tsone tsa di-charge tsa di-penalty ko mo itela sa itse gore a go a punishiwa kana go dirwa madi a ke rano government o mo letšhonong gongwe kana itela le gore gongwe bo immigration ba setse di-target gore le charge re batla gore o ta itse wa bereka ya re kgwedi hela o botisa dimilione tse di ka ke bušwa se ke gore balo ba ke reka le bogwe a mpolelela kganyela e gakgamatsa a rora ka le polisi le mo emisa mo tseleng ha le mo emisa a ba bolela le polisi ga indicator ga e bereke e le nngwe hela le polisi be le tsa koloi ya gore ke tsa koloi ke a e gapa wa go duela o tla kwa itare le polisi le a tsabeng kante go tshwaetse ko morago o utlwa gore nnyaa go ga o ka re go na le kgang ya di-targets tsa di-charge so le tsone tse tshwanetse re ele toko gore gongwe kana re mokgware wa ba re bolelela yana mme ko bothokong ene a re tshwelelang yela there is a point of order by Honorable Minister Mokgware. What is your point of order? nya mongame ke beitse mo kgang ya reng kana ga ke bue ka experience ya gore gongwe le phatalame kana ba bereki ba immigration they might be doing fundraising gore ba ka gongwe ba rumilwe ke mongwe gore ba collecte madi mo bathong nya ga go ka ga nna jalo ke batla go thomisa gore ga nna jalo o bile gape ga o bue sentle ka gore ga se bone ba ka romang batho gore tsamaya latha di-passport kana se bone ba ka bitsa merwalo. That is why I got to go and get an affidavit ko mapodisi e supang gore ke boammaaruri so se buang ga se bone ba ba rang batsadi ba ba ra ba re bana ba lona ba rageregetse di-passport and kgang eno e bua eo ya nne di-passport o mona a tsile. I helped that person. He was assisted by the ministry. Ngwana a nle gore na sentse passport a tshwanetse go tloga so do tse dingwe tse ka ra kere a re sekang ra nna re dramatize dikgang di sele a re bueng ka kgakololo le kelotlhoko motlotlegi. Nyamme gongwe ka bo batile correction mo go yone kana clarification gongwe ka ba o na ka go neela mme a ke dumele gore o dule mo tseleng ka gore yone ke itse gore a sela ntha e ta mo ntong ye ya fundraising especially with regards to certain offices tse e leng gore di na le gone go ka collecta madi bogolo yang ke le gakologela ya mapodisi a sela ntha e ta honorable go botswang ke bona gore watch kwa ile itimile mme o setse ka 2 minutes 41 seconds ke a leboga Mr. Speaker nya mme ke ne ke rialo ke re nya kgang e siame a re digeleng re tseele tshwetso elucidation I yield Mr. Speaker. Elucidation or Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Honorable go botswang ne ke re ba bangwe ka ha ba bua ba re bone ga ba ke ba dira molao wa gore madi a hokodiwe from 1,200 pula to 600 pula a wena o itse molao mongwe o no ba ra gore ba be madi a go 1,200 pula kana so se ke policy e ne a tsewa ke puso e ne e busana ko eo e le gore it can easily be reversed by the current government. Ora Dr. Otswang kgang ke gore ke ngo batla go tsamaya mo dithakong tsa ba ba hitsetse mo bona gore ne ba sokeletse batho molala ke o ka se wena o teka ya gago ela gore nya ke a go kotsa because batho ba ba tswang mo tseleng ba ba sa diriseng ditsamaiso sentle gongwe they are an exception mme bontsi ba batho ba na le mabaka hela a leng gore a thamaletse mme yaanong a e le gore yone kgang yone e buang ke boammaaruri ya gore o ka exempta bontsi ba batho kana go ga ka o buang ka teng gore a re bontsi ba batho ba ka wela mo go seo se buang gore wa ba exempt yaanong ke gone ko e leng gore kgang ya ga Honorable Kapinga le yone e tsena teng gore you are going to be overwhelmed ga e le gore kgang tseo di buang tse di teng di a tshela ka dikgang kwa di dintsi gore a re o dire thulaganyo mme ya gore ko tlase kwa ko immigration ko sefare immigration go ne le tsamaiso ya gore managera go le ko a seke seemo ka dikgang tse di thamaletse ga motho a tsa ka affidavit a supa gore ga a bone passport wa mo examiner o bua le ba bangwe gone o ba ba senior 2 or 3 ba tsa tshwetso ga motho a shetswe
kana a phamoletswe beke ba se ile ka di-passport tsa gagwe wa ko mapodising wa exemptive o bua go le bonolo honorable minister mme ga ke dumele gore go ka tswa go ntse ya ka o bua mme ka one mao ka onao Mr. Speaker ne ke re ke emanokeng honorable Maplanka gore a re dumaneng ka kganye gore goromente a ye go sekaseka a ba go kotsa di-charges tse go tswa ko 1,000 go ya ko 600 bothata ke honorable General Mokgwana ya leboga. Honourable members. The question is that this Honourable House requests government to consider reducing the penalty fee on lost passport to 600 pula and to also exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to consider reducing the penalty fee on lost passport to 600 pula and to also exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. As many as of that opinion say aye. Oh, can the mover must procedure? Oh, okay. The mover has to reply to the debate. Oh, yes. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Maplanka. Mr. Speaker, without choice. On a kind of Friday or Thursday. Make a Mr. Speaker, like a little about to tell you. Kidimara Western Taki Superana. But to very uncabon, Hasora on the affidavit. You will Hasor have the reports, have the statements. The theme by the chair may have a corner to so. These are life examples. Tedi lenteng. Me kabunti ke simoleka honorable Kapinga yona super total ene die motse kana di khantse o di raletse o di bonye ibile le bosupi boteng gore batho bana le seemo ga ya discretion ga e re eme sentle le sone se re se buang se ke dumela gore go mo dithateng tsa ga tona hela gore a hokotse madia a ye go 600 pula kana kgangkgolo e gone ho a hokotse ye go 600 pula mme ona e manokeng re ka pinga supa gore e bile le ba diredi gone gongwe go di officing tsone tseo di officera tse di ha go di motsone tsele ba kgone go nna le thata yoneo ya gore ba ka tsa tshwetso ka mabaka a ba lebile a ba bona ki batla go gatella tsone dio tse gore ga gona Mr. Speaker yo emelela a ya ko office a ya gore ke batla gore place a passport a sa heta ka mapodisi kana a sa dira affidavit kana a sena mokwalo le ha ile wa kgosi ha le re go tiwa ka wa kgosi kwa lenteng batla ka di document tsotlhe mme be go santse go ba ketehalla go bona thuso ke sonse re ka gore gongwe go apalega botoka madi a bone a ye kotla senyana re sa gane gore botsotsi bo teng go gongwe mo mahilo a mangwe kana go sa tshwara sente kana boitshwaro jo bongwe ga se jone mme bontsi jwa batswana ba imelwa ke morwalo wa 1000 pula re motaosane le ene o eme a dumalana mme le ena ba mabaka ona gore mabaka a teng gore go na le bangwe ba e leng gore tlhaloganyo tsa bone ha ke di a tshwana le tsa rona mme o dumela gore a re dumalane gore batswana ba thuhaletswe bokete jwa ledi le ba le duelang go lebile mabaka a ba le baganeng ra dumalana mo ntlung ye gore dikgaolo tsa rona bangwe ga ba di beta ha malatsi o the utwa ba re ko kgaolo ya me is the highest hit in terms of poverty kana re lebile bona mabaka one a
gore people are hard hit ka poverty. Me 1,000 wa ba kitegale. A re ba thuse. Me honorable Mokhwari o supile ga a bua ka 1,000 ene o rile hela o kgona go tsa di-waivera tseo o na ya dithata tsa tsone. Me ga a wele mo gore ke ta hokotsa madi kana nnyaa ke a tlogela hela yalo. Ena a re batho ba tise di-affidavit. I confirm, Mr. Speaker, batho ba tla ka dio tse tsotlhe tse di tlhokegang. Me thuso ga ba e bone honorable Mokhwari. Go emelela wa go batla passport o no e dirile 2 months ago o santse le mo ipelege. Ipelege is rotational. Gore a re ga o ya go lediwa go te siame. Ha re o batle madi a mangwe gape. O a dime go ga Mmasemausu gore o palame o ye Kasane kana o ye ko Mokhwari o ye go tsaya passport o tswa teng. Ke dikgwetlho tse batswana ba le mo go tsone ga ba dire ka bomo gore ba sa go collecta di-passport kana bo bomang. Ke diemo tsa itsholela. A re amogele dintsi jalo. Ga se gore ba bo ba ne ba dira dilo ba itse gore ba dira eng. Me ke kope honorable minister gore o tlhoka go baakanya. Ga gona mo go team motion o re dadent, Mr. Speaker. Re tlhoka re go baakanya honorable Molotsi gore a re hokotse madi a ye go 600 pula botoka. Me mabaka a go ba thusa a tswelelana le one ka dithata tsa gagwe a ba thuse. Me hela batswana ba email ke dumela gore mahoko a rona ka bontsi ana a tshwana le re Maele Maele nyala tampola isa motsaedi honorable Maele le ene o na supa gore clarification mabaka a utuleng ko go honorable Mokhwari o dumela gore gongwe a utwala go ya ka ene ka gore ke kakanyo ya gagwe ga e ka ke ra mo kganela go iakanya jalo ebile a ba sutisa gore gongwe ke kopiwe gore ke busetse sutiso yo ko morago. Mr. Speaker, clarification ke santse ke dumela gore ke santse ke dumela gore re tshwanela ke go tsaya tshwetso. Re tla re ra dumalana kana nnyaa ga re dumalane. Mme seemo se teng mo lehatsheng la Botswana. Ha re itse ko go lona. Mme nna ko ke tswang teng le bangwe ba lona ko ba tswang teng diemo tse ba ditse. Ebile ke lona le ntsha madi a go ba pega go tla go bona minister kana ba thusiwe o le ka go facilitate yano ka go bua le di-officera re thusa motho yo. Tsone di tsamaiso tsone tseo ke tsone tse le gore ga re eletse di nna teng gore ke dirise dithata tsa go nna mo palamente gore motho a thusiwe. Re eletsa gore tsamaiso e nne yone e thusang batswana. Re le teng re siyo. Re sa akanyetse gore go itlhelela ke tshwara dithata. Honorable go Botswana a dumalana. Me a ba ipotsa gore a Mr. Sibuanse ra itse gore go na le mahelo a kgakala jang ko go subukelweng teng ebile di-immigration office tseo di sa bone go le gongwe hela. Ha le re ba Mmadinare ba kgobokanela mo Mmadinare kana ora re kgaolo yotlhe tshwanetse re tswe Parakarungu o ye go ema ko Kasane kana Pandamatenga o ye Kasane kana o ikope go tswa ko Sedudu o ye go ya ko Kasane. Ke mabaka a itsholelo a ka dirang gore bangwe ba seke ba kgona. Ha o tsena kwa yo mongwe wa inela ba re ke tla reng wa go adima. Re tsenya batswana mo dikolotong ba adimela go duela passport 1,000 pula. Me Mr. Speaker, nna ke kopa go sutisa jaana gore ntwe e dumalane le tshutiso e ke ba beileng pele gore a batswana ba hokoletswe kana that this honorable house consider reducing the penalty fee of a lost passport to 600 pula
And Ubale also, accounts. Ubale hela accounts mo the paper. okay, sir. That this honorable house requests government to consider reducing the penalty fee on lost passport to 600 people and to exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. I so move, Mr. Speaker. Ke a go leboga. Honorable members, I put the question that this honorable house requests government to consider reducing the penalty fee on lost passport to 600 pula and to also exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. Honorable members, the question is that this honorable house requests government to consider reducing the penalty fee on lost passport to 600 pula and to also exempt all that are affected by disasters such as flooding and accidents from paying a penalty fee when replacing their passports. As many as of that opinion say aye. On the contrary say no. No. I think the noes have it, the noes have it. The motion is rejected. The motion is negated. Division. Division. Division sought by Honorable Palelo Kitso Pemutausani. Ring the bell for 2 minutes, clerk, and Sergeant at Arms, at the lapse of 2 minutes, you shall lock the doors. Honorable members, order. Honorable members, division has been requested by Honorable Mutausan, and the division will be held in accordance with Order 63. So the bell has been rung for 2 minutes, and I'm required to repeat the question. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to consider reducing the penalty fee on lost passports to 600 pula and to also exempt all that are affected by disasters
such as flooding and accidents, from paying a penalty fee when replacing their passports. So, honorable members, I shall activate. So you shall press 1 to indicate that you are present or to activate your voting machine. You press 2 for aye or yes. For no, you press 3. And 4 for abstain. Topang katirimal. 1, you activate your machine. 2, you vote yes or aye. 3, you vote for no. And 4 for abstain. Letopil. Honorable members, here are the results of your voting. You are 23 in the House. Aye, 6. No, 16. Abstain, 1. So the noes have it, the motion is negated. Honorable members, that brings us to the end of our business of today. I shall therefore call upon Honorable Minister of Environment and Tourism, being the senior minister present, to move a motion of adjournment. Honorable Winter Wipuso Mulutsi. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you very much, colleagues, both sides of the aisle, for your participation. And now that we have concluded the business in the order paper, I would like to move that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, have a nice weekend. We meet here on Monday. Monday, 2 o'clock. We meet here.